all of the above when it comes to information strategies. I think we do have to work to get these ideas into the mainstream, and we also have to develop our own media outlets, our own platforms. I do think, as we look ahead to Paris, we should think about Paris very differently than we thought about Copenhagen, which was very much like, please leaders, come up with a deal, tick, 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 we're waiting. We're not waiting for them. We know that nothing they come up with in Paris is going to be in line with what the climate science is telling us. So I think that the way we should think about Paris is as an information platform. And what we should be thinking about is, what is the story we want to tell in Paris? Because, as you point to these, all these dots that climate connects, right? The kind of tax system that we need, the kind of services that we need, the kind of jobs that we need, the kind of societies we want, the kind of food we want. We think of these as all different issues that we work on, but what we need to do is tell a coherent story of the transition that we want. My last book was about how shocks have been moments for very damaging changes to our societies. I think we are poised for what we're calling the shock to shift. And we are in the midst of a shock. We're in the midst of multiple shocks: climate shock, economic shocks. We now have a price shock with the price of oil dropping 60%. We need to harness this energy and use it to tell the story of the next economy we want, because everybody sees that the economy that we have is punctuated by from one disaster to the next. People are tired of it. They're shocked to death. If we can tell a story of a system that is stable, that is nurturing, and that is inspiring, most of all. And so I think we should think of Paris first and foremost as a storytelling platform. As from now until then, we weave our movements together, and we find a way to tell the story in the most compelling way possible. And part of that will be telling it in the mainstream with all the frustrations that will inherently carry, and it always will. And much of it will be in our own media that we produce. And I think there will be some new media configurations, because we don't really have spaces that are cross-sectoral enough. I hope that answers the question. But I also think shame, there's a role for shame when dealing with, sorry, I forgot that I'm speaking English forever. No, I do think there is a role for shame, simply in that I do think we need not only to be trying to convince the mainstream media to tell the story that we want, but also to expose the absurdity of and the absolute negligence of allowing the most important story in the world to be a footnote. It's not acceptable. Questa è un'ottima domanda, e dovremmo forse agire su tutti i fronti che sono stati elencati, quindi usare i mezzi di comunicazione tradizionali, quindi per il mainstream, ma anche i nostri sistemi di comunicazione, le nostre piattaforme, e tutto questo lo dobbiamo fare tenendo presente l'obiettivo di Parigi. Parigi sarà un'occasione molto diversa rispetto a quella di Copenaghen, quando quasi in ginocchio, supplicanti, ci siamo posti davanti ai leader del mondo, pregando loro pazientemente di arrivare a una decisione e rimanendo in attesa. Noi non possiamo aspettare più. E a Parigi dobbiamo quindi assicurare che ci sia una nostra piattaforma di informazioni, perché lo sappiamo già, e a Parigi i leader non prenderanno le decisioni necessarie che rispondono a quanto ci insegnano gli scienziati sul cambiamento climatico. Dobbiamo quindi decidere quale narrativa vogliamo raccontare, e sappiamo che ci sono tanti puntini che vanno collegati tra di loro, quindi parlare di servizi, di posti di lavoro, dell'aspetto fiscale, quello dell'alimentazione, sono diverse tematiche, però dobbiamo trovare un modo narrativo coerente. E questo perché? Perché sappiamo bene che
vi sono state una serie di shock, che sono stati anche il tema di un altro mio libro, tanti momenti di shock che sono stati fonte di gravi danni, che hanno portato quindi a dei cambiamenti. Adesso dobbiamo pensare all'attuale shock come alla possibilità di cambiamento, quindi dallo shock al cambiamento, allo spostamento. E sappiamo che di shock in questo momento ne sono multipli su più fronti: lo shock economico, lo shock della diminuzione del 60% del prezzo del petrolio, e dobbiamo sfruttare questi aspetti per poter raccontare quello che è la nostra visione di una nuova economia, per questa nuova narrativa. Attualmente lo stato dell'economia è un disastro, la gente non ce la fa più, è stufa. Noi invece dobbiamo raccontare la possibilità di un'economia più stabile, più attenta alle esigenze delle persone, e questa è una piattaforma narrativa che dovremo elaborare e presentare a Parigi, raccontandola in maniera convincente, usando sia i mezzi di comunicazione mainstream. Sappiamo quanto sia frustrante farlo, però dobbiamo insistere, che i nostri mezzi. Abbiamo forse anche l'esigenza di trovare nuove configurazioni, perché non ci sono appunto spazi che possono abbracciare più settori ed essere più inclusivi attualmente, e dobbiamo anche puntare sul senso di vergogna. Dobbiamo quindi denunciare quello che è stato la negligenza inaccettabile di permettere che quella che è la storia più importante per noi essere relegata a nota a piedi pagina. Io ringrazio Naomi, adesso